ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 29 വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ ഡിവൈസ് ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്രൈൻ കൺട്രാക്ഷൻസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ലേബർ ഈസ്. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ കാർഡിയോ ടോക്കോഗ്രാഫി, ടോക്കോ ഡൈനാമോമീറ്റർ, ടോക്കോമെട്രി ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫി. And the answer is toco dynamometer. The next question: an instrument which is used to know the positional length of the uterine cavity is called. The options are uterine curette, uterine sound, uterine forceps and uterine retractor. And the answer is uterine sound. And the next question: women having their first pregnancy at or the age of 30 years are called as. The options are grand primi, grand multigravida, elderly primipara and elderly primigravida. And the answer is elderly primigravida. The next question: IRB stands for. The options are Internal Review Board, Institutional Review Board, Institutional Rating Board and Internal Request Board. And the answer is Institutional Review Board. Next question: the division of the human personality into conscious, preconscious, unconscious levels refer to which model of personality? The options are topographical, structural, developmental and object relations. And the answer is topographical. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ തിയറാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൂയിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കാം. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഒരു ഐസ്ബർഗ് ഇൻ വാട്ടർ ഫിനോമിന പോലെയാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രൂയിഡ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ പാർട്ട്, അതായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പാർട്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് അവെയർനെസ്. അതിൽ പ്രിക്കോൺഷ്യസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ അവെയർനെസ് ബട്ട് ഈസിലി നോൺ. അതിൽ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അൺകോൺഷ്യസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ബിലോ അവെയർനെസ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു നോ ബട്ട് വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോൺഷ്യസ്, പ്രിക്കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ്. The next question: apart from ORS, a child with acute watery diarrhea should receive. The options are vitamin A, vitamin B, vitamin C and zinc. And the answer is zinc. The zinc supplementation could help to reduce the duration and severity of diarrhea and therefore have an additional benefit over ORS in reducing children mortality. The next question: an unconscious child with a pinpoint pupil is likely to have. The options are scorpion bite, snake bite, organophosphorus poisoning and none of the above. And the answer is organophosphorus poisoning. And the next question: preferred topical antimicrobial in a burn wound is. The options are betadine, hydrogen peroxide, silver sulfadiazine and miconazole. And the answer is silver sulfadiazine. The next question: which antihypertensive may cause fetal growth restriction and oligohydramnios? The options are alpha methyl dopa, calcium channel blockers, verapamil and AC inhibitors. And the answer is AC inhibitors. AC inhibitors pregnancy contraindicated ആണ്. And the next question: the most reliable index of the cerebral status is. And the answer is pupil response, response to pain, level of consciousness and deep tendon reflexes. And the answer is level of consciousness. The next question: while monitoring a child after tonsillectomy, the nurse observe him swallowing frequently. It indicates. The options are thirsty, recovering from anesthesia, bleeding and having pain.
And the answer is bleeding. Frequent swallowing indicating bleeding. The next question, a nurse must be aware that eating maize alone may lead to. The options are beriberi, pellagra, scurvy, and phrenoderma. And the answer is pellagra, because the protein of maize are particularly poor in tryptophan. So that the diet in which there is a few other sources of protein provide insufficient tryptophan for nicotinamide synthesis. The next question, when helping a stroke patient, nurse should assist. The options are on weak side, on strong side, from behind, from back. And the answer is on weak side. The next question, parenteral preparation of potassium should be administered slowly to prevent. The options are acidosis, cardiac arrest, respiratory arrest, and overload. And the answer is cardiac arrest. The next question, a special kind of therapy in which the total structure of the treatment unit is involved as a part of helping processes. The options are psychotherapy, milieu therapy, cognitive behavioral therapy, and gestalt therapy. And the answer is milieu therapy. The next question, which of the following is an independent nursing function? The options are administration of oral medicine, administration of injection, giving blood transfusion, and health education. And the answer is health education. The next question, automatic rhythmic contractility is the characteristics of. The options are cardiac tissue, nervous tissue, connective tissue, and epithelial tissue. And the answer is cardiac tissue. The next question, in following, which is not a good prognostic factor in schizophrenia? The options are acute onset, poor premorbid adjustment, first episode, and good social support. And the answer is poor premorbid adjustment. The next question, which type of hallucination is most common in schizophrenia? The options are auditory, visual, tactile, and gustatory. And the answer is auditory hallucination. The next question, which of the following terms is related to mimicking? The options are phobia, echolalia, hallucination, and delusion. And the answer is echolalia. The echolalia means repetition or echoing of words or sounds that you hear someone else say. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.